Okay. Okay, good morning. So we will start with our discussion. So this is the video that I have given last week for your ed puzzle. Okay, so we have like 10 more slides to cover last week. So I gave it as a ed puzzle video. So currently we are studying about hydraulic actuators. So hydraulic actuators, dia punya symbol is almost the same. Sama macam pneumatic. So if you understand pneumatic punya valve, dia punya symbol, so you will understand the hydraulic symbol. Cuma ada sedikit kelainan. Okay. So but the function, how it operate is all the same. Cuma sebab dia pneumatic gunakan udara, hydraulic gunakan minyak, so maybe the construction dalam tu dia lain sikit. Okay, so that's the only difference lah. So directional control valve is actually a device, a component to start, stop or change the direction of the flow. Okay, so in hydraulic, apa flow dia? A flow of the hydraulic fluid lah. Okay, so dalam pneumatic, the flow of the compressor. Okay, so if a valve actuator is detended, so detended maksudnya dia ada berperingkat. Macam kipas dekat rumah kan. So ada speed 1, speed 2, speed 3. So meaning it's a 3 detended. So ada 3 level. Okay, so that is what we call as a detended. So it will remain in the last position to which it shift until the detent is released. Macam kipas dia, you tekan speed 1, dia sampai you tekan off ataupun tukar speed, it will be in the same speed. So that is what it means lah. So direction control valve, if it detent, so it can function like that. Okay, so a valve's normal position may be referred as normally open or normally closed. So dia ada dua position. So before it start and after it start. So ada dua condition lah. So yang ni nanti saya akan tunjuk dalam discussion punya slide. Okay, a normally open valve allow main pump flow to pass through the valve, while a normally closed valve blocks the flow and does not permit its passage through the valve. Okay, so apa yang kita kena tahu, so dia ada dua benda. Satu adalah normally open and normally closed. But saya pun tak tahu lah kenapa dia macam tu. But in electrical, normally open and pneumatically normally open adalah opposite. So you kena tahu bila nak guna. So dalam exam baca dulu. So it is referring to pneumatic ke dia refer dekat electrical. So dia normally open dengan normally close dia different. So in pneumatic, if normally open means normally on. So boleh ingat lah, normally open means O kan. So normally on, so meaning so dia akan ada flow. So normally open means ada flow. So normally closed dalam pneumatic ataupun hydraulic adalah no connection. Okay, no connection. Okay, so there's something that we need to know. So nanti saya dalam slide. So rasanya dalam ed puzzle ada soalan ni. So we will discuss further. Okay, so okay, ini adalah contoh directional control valve. So symbol looks the same, macam pneumatic. Just the connection from the supply and also the actuator ada lain sikit. Okay, so this is the basic type, paling basic punya valve. Direction control valve is 2/2. Okay, so symbol dia macam ni. Okay, so 2/2. So initially it's not connected, you tekan baru dia connect. Okay, so the normal switch. So this is how it operate lah. So dalam ni ada spring, so similar. Then you have a push button. So when you push, so it will connect to the working port. Okay. So yang ni dia kalau tekan tu dia akan connect P, akan connect dengan A. If not, it will be not connected. Okay, then we have 3/2 directional control valve.
Okay, so yang ni biasanya kita gunakan dalam time delay valve and normal operation. So even the normal push button dalam circuit pun kita akan attach dengan 3/2 valve. So 3/2 is only having one port. So if your application perlukan just satu port untuk you control, you boleh consider, tak perlulah beli 4/2 ataupun 5/2 yang ada banyak port. So you beli yang ada banyak port tapi you just gunakan one port. So of course dia function dia lagi banyak, lagi mahal kan. So it's like so you need to select the valve properly. Okay, so 3/2 so dia cuma ada additional function. Okay, so ada additional function. So additional function to return back to the tank. So minyak yang kita gunakan dia takkan sangkut dekat valve lah, dia akan hantar balik ke tank. So you tekan baru dia akan ambil balik dari your tank. Okay, then we have 4/2. Okay, so 4/2 dia simbol dia macam ni, dia ada macam bentuk X. So kita tahu ada 4 port. Okay, so ada 2 position, ada 4 port. Okay, so boleh tengok dekat sini. So it has a pressure port, so which is from your hydraulic supply, your tank. Kemudian ada T adalah balik ke tank. Okay, and you have 2 working port. So if your application perlukan dua working port, you nak control dua benda, so you boleh consider 4/2 ataupun 5/2. Okay. Kemudian kita ada juga 4/3. 4/3 dia ada dua condition. Ada condition ni, ada condition ni. So generally it will be disconnected. Yang ni selalunya waktu kita ada dua push button ataupun dua end lever, so bolehlah gunakan application ni. Okay, so disadvantage, pressure relief valve must divert full system flow back to tank. This undesirable since friction in the valve produce heat and energy is lost. So boleh tengok dekat sini, initially it's not connected, tapi kalau it's not connected, dia kena hantar balik semua hydraulic oil ke tank. So dekat sini pun dia kena hantar balik. So 4/3 ni it has some disadvantage sebab dia ada banyak pergerakan balik ke tank. So kalau dia flow dia panjang, so it will cause more friction. So you know hydraulic oil, it has tendency for caught fire. So kalau ada fire, then you have property loss lah. Okay, so you want to remove this. Okay, so you perlukan extra fitting lah untuk remove the heat. So a lot of things. So you as an engineer, you need to select the valve properly. Okay. So ini adalah sedikit yang lain, yang tandem centered. Yang tadi tu dia open. Yang ini adalah close centered. Close centered. Ini adalah tandem. Tandem ni dia kan macam saya bagi tahu kan. So ada tadi yang close center tu dia ada disadvantage, can cause friction. Yang tandem center ni advantage to reduce the energy loss. Macam tadi pun ada, sebab because of friction it will cause energy loss. Yang tandem center ni dia always will be connected to tank. So dia ada sedikit advantage lah. Okay. So since P returns to the tank, the fluid is now forced through the pressure relief valve. Dia tekan lalu. Okay, so it greatly reduce the energy loss. Okay, so energy loss in a system is quite crucial. Sebab it can cause sebab untuk hydraulic apa yang berlaku, so if you have energy loss, so kelikatan minyak tu akan kurang, so you need to service more. So instead of using 6 months, you cuma boleh gunakan 2 bulan. Then cost operation for servicing tu jadi 3 kali kan. So it has a advantage lah, advantage and also disadvantage. Okay, so ini adalah tandem centered. Okay, then we have a open centered. So open centered dia ada advantage,
Open center, they are all connected. Allow cylinder to be positioned for machine adjustment, assuming the system pressure. So advantage of open center always will be connected adalah pressure akan low. Because you tak ada tenaga keupayaan dan so the potential energy will be lesser. So the pressure will be maintained low. So kalau pressure maintain low, so it will reduce a lot of problem. Macam badan kita juga kan, pressure banyak, a lot of health issue. So similar lah. So you need to maintain the pressure in order to control the valve, the hydraulic oil movement. Okay, so these are some of the symbol. Okay, so pastikan you tahu macam mana nak namakan simbol-simbol ni. Okay, so pastikan you tahu macam apa simbol hydraulic, apa simbol pneumatic. So I think today lah, later I will show what's the comparison between pneumatic symbol and also hydraulic symbol. Sebab ada soalan dalam final. Untuk you nak saya bagi satu simbol, suruh you namakan. Ataupun saya bagi satu nama, suruh you lukiskan simbol dia. So you need to know. Okay, so boleh tengok, so 2/2 sebab dia ada dua kotak dengan dua port. Okay, so kemudian selepas you mula-mula tulis yang ni dulu. So write this first. Okay, 2/2. So tengok berapa port, berapa position, tulis dulu. So like this, ada 3 port, ada 2 position, so 3/2 directional control valve. Tulis dulu. Okay, kemudian baru check apa input yang ada. Okay, so lever actuated. So lever macam tuas tangan. Okay, so dia lever operator pun dia ada satu yang jenis tarik, satu yang jenis tolak. So kalau you nak tulis yang spesifik, bolehlah lever push operated ataupun pull operated. Kalau you tak tahu tu, you tulislah lever actuated pun tak apa. Okay, as long you mention. Okay, so lever actuated, yang ni adalah spring offset. Okay, detended yang maksudnya ada level tu. Kemudian normally close. Normally close, so initially no connection lah. Okay, so yang ni 3/2 sebab ada 3 port. Okay, dalam satu kotak and ada 2 kotak. So directional control valve, lever actuated, spring offset, detended, normally close. Normally close maksudnya dalam pneumatic and hydraulic no connection. Okay, so yang ni adalah 4/2 sebab ada 4 port and also 2 position, direction control valve, lever actuated, spring offset. Yang ni tak ada detent sebab di sini ada detent. Okay, so another symbol. So ini kalau ada 3 kotak. Okay, so ada 4 port and also 3 boxes. So 4/3 direction control valve. Okay, so kalau you just tulis 4/3 direction control valve, so tak dapat full mark sebab you tak mention about the actuation. Okay, so kena bagi complete lah. So 4/3 direction control valve, close centered. Okay, tengah-tengah dia close, yang ni tandem, yang ni adalah open. So tengok dia punya connection, pastikan you tahu. Okay, so lever actuated and also detended. Yang lain samalah. Okay, so boleh tengok. So ini adalah tuas tangan jenis tarik. So it's a pull type lever and this is push type. Yang ni push type ke yang ni? So yang ni push type kot. Kan? To push depan kot. Ini yang jenis pull type. Okay. So okay, I think that's all yang cover dalam add puzzle. So ada soalan? Okay, any question before we go to the discussion question? So ada soalan? Okay, so if tak ada soalan, so
we will go to the puzzle question. Okay, saya bagi dalam 6 soalan. Okay, so pneumatic valve adalah one of the topik yang akan test dalam final exam. Okay, so adalah soalan-soalan dari sana. So maybe later I will give the topics that you can focus. Okay. So pastikan you tahulah macam mana nak lukis, macam mana nak namakan. Okay, so that you don't lose mark. Because easy mark daripada you pergi design half an hour. So this one maybe like 1 mark, 2 marks pun still you can get a lot of marks. So pastikan you tahu. So go through back. So we have like 10 chapters. So actually ada one more additional chapter, tapi tak banyak lah. So you whatever 11 slide yang saya bagi tu, so go through all the symbol. So pastikan you tahu macam mana nak namakan. Okay, so this is the first question. What it means by detended? Siapa boleh answer? Apa? Log. Dia macam log lah. So this okay, so this is the detent. Okay, so you boleh explain in your own term. So macam log lah. Okay, so you can say macam log. Dalam bahasa Inggeris lah, like a locking system. So which has a few levels of control. So it can be 2 levels minimum, ataupun one level selalu tak ada lah. One level terus boleh tekan kan, tak perlu kipas yang ada one level punya button specifically kan. So it will be on or off button. Tapi selalunya ada 2 ataupun more. Okay, so in this case ada berapa? Ya? Dalam case ni ada berapa? 2. Okay, so meaning it can control 2 speed ataupun 2 levels lah. Okay, so yang ni adalah 4 way to position. So ada 4 port dengan 2 kotak. So 4/2. 4/2. Yang ni apa? Yang ni actually end lever kan. Okay, so macam mana nak namakan simbol ni? Apa? Macam mana nak namakan simbol ni? 4/, so 2 kotak, so 2, 4/2. Yang ni apa? Okay, lever operated ataupun end lever operated, detended. Okay, so nama dia akan jadi 4/2, end lever operated, detended. So you tulis that keywords, okay lah, akan dapat marks. Okay, so that's about detended. So detended meaning is a levels in the actuation. Okay, so dia more detent, so more control lah yang dia akan bagi. Okay. Okay, second question. A switch in electro-pneumatic ladder diagram is normally closed. This statement is referring to. So ada 4 jawapan. So soalan pilihan. Nombor 2. Okay, siapa cakap nombor 1? Siapa cakap? Siapa ada nama kawan tadi? Okay. So no electrical connection, as electrical connection on, actuated on, or non-actuated. Okay, so dia ada dia punya term tau. Okay, so you baca dulu soalan. So you read first the question. A switch in electro-pneumatic ladder diagram. So electro-pneumatic ladder diagram is referring to pneumatic part ataupun electrical part. Ni electro-hydraulic lah suppose, tapi tak apalah. So it's still the same. So dia ada 2 bahagian kan, 2 komponen. So electro-pneumatic ladder diagram ni dia refer ke mana? Electrical part ke ataupun pneumatic part? So ladder diagram adalah electrical part. So this cakap switch in electro-pneumatic ladder diagram is normally closed, meaning it is referring to the electrical part of electro-pneumatic circuit.
So you kena tahu. So normally close ni dalam electrical apa maksud dia? Okay, so boleh boleh tengok kat sini ke tak? Saya pun tak nampak. Okay, so two-way solenoid valve. So yang ni adalah dari segi pneumatic, yang ni adalah dari segi electrical. Okay. So dalam pneumatic, kita tengok okay, normally close dalam pneumatic maksudnya tak ada connection. Okay, so normally close. So normally open maksudnya ada connection. Okay, so dalam pneumatic always ingat NO maksudnya, tak apalah saya tulis sikit. Selalu pen tak gunakan. Okay, so ada dua. Okay, so ada. So ini adalah simbol dia. Perkataan dia lah. Okay. So dalam pneumatic, normally open means ada connection ke tak? Refer kat sini lah, pneumatic kan. So do you have connection in normally open? Normally open kan first. Okay, normally open. Ada connection ke tak? Okay. So as connection. As connection or actuated. Hanya valve boleh actuate. So jangan cakap electrical connection, electrical switch actuated, tak ada. Okay, so actuated the term hanya boleh gunakan dalam pneumatic ataupun hydraulic. Okay, or hydraulic lah. Okay, so normally close, so no connection. Or not. Okay, so macam mana you nak ingat? So saya tak macam mana, what's the strategy that I can use? So ingat salah satu, because the other one is totally opposite. Okay, so you prefer ingat yang ini ke yang ni? Electric, sebab dah biasa gunakan. So electrical normally open means the opposite lah. So no connection. And so ingatlah normally connected. So kalau you nak just ingat melalui electrical, so you always remember, so NC means normally connected. So from this you boleh tahulah di mana satu yang connected. So it will be helpful for you to give the name for the component. Okay. So in this case, siapa answer dia? Okay. So as electrical connection ataupun on. Okay, sebab normally close kan. So normally connected. Okay, so pastikan you ingat yang ni, because it will be very helpful in your circuit design. Circuit design memang banyak markah. So paling I think ada dua soalan, dua part. So I think one part itself 10 marks. So one part itself 10 marks. So ada saya dah bagi tahu ada satu soalan electro-hydraulic. Okay, so ada electrical part and also hydraulic part. So pastikan you tahu. So don't get confused. Okay, number 3. What are the differences between 2/2 directional control valve and 3/2 way directional control valve? Apa perbezaan dia? Dia port.
Okay, so 2/2 adalah valve yang paling basic. So it's the most basic valve. And 3/2 you have an additional one more control. Okay, in hydraulic, meaning it has a tank, so it will connect back to the tank lah. Okay, so it will reduce pressure dalam system. So when you reduce the pressure, it will reduce the energy loss. So when you have more port, so it will have more flexibility, more functionality lah. So boleh tengok dekat sini. So this is the symbol for 2/2 directional control valve, and this is 3/2. Okay, symbol dia. Yang ni normally open ke normally close? 2/2 directional control valve normally open ke normally close? Boleh refer lah dekat sana. Ada connection ke tak normally? So tak ada connection. So tak ada connection dalam hydraulic or pneumatic apa? Normally close. So boleh tengok, boleh tulis lah. So 2/2 direction control valve normally close. Kemudian you cakap lah dekat sini dia tak bagi any actuation. So kalau ada actuation, so boleh bagi tahu and lever operation ataupun push button operation. Kita tak bagi yang pelik-pelik lah. So it's the normal yang kita gunakan. So either it can be mechanical ataupun electrical switch, ataupun push button, macam tu je. Okay, so make sure you know how to name it. Okay, number 4. What is the advantage of 4/2 way direction control valve over 2/2 and 3/2 direction control valve? So boleh tengok. So you have various types of valve. So this is the most basic 2/2. So ada yang normally open, ada yang normally close. So you can have flexibility. Then you have 3/2, ada 4/2, 5/2, 5/3. So 4/3 missing lah dekat sini. So you can have different types of ports, number of port, number of position. So lagi banyak yang dia ada, so lagi banyak function. So it has more function, more port. Either it has more port ataupun more levels, more position yang you boleh choose. Okay. So the advantage of 4/2 way direction control valve over 2/2 and 3/2 direction control valve adalah flexibility dia. Okay, in terms of number of port or number of position. So it can you just beli satu alat, okay, or one component, but you can use it to do multiple work at the same time. So that's the function lah. That's the advantage. Okay, so 4/2 dia ada more port. Okay, 4/2. Kalau 4/3 dia ada more port and also more position. So tengok valve apa yang disuruh compare. Okay, so based on that you compare. Okay, number 5. All this will happen to the hydraulic fluid when there is friction in the transmission line, except. Okay, so apa yang akan berlaku dalam transmission line kalau ada friction, geseran. Tapi dia cakap except. Maksudnya tiga jawapan adalah betul, satu jawapan adalah salah. Okay, so first it will eat it up. Berlaku tak? Sebab friction, so dia akan ada, so dia nak bergerak dari point A, point 1 to point B, ataupun dia nak balik ke tank. So kalau hose dia panjang, so it will cause friction lah, sebab dia bergeser dengan permukaan hose. Okay, so betul. So it will eat up, tapi soalan cakap except. Okay, so the hydraulic oil will start to leak. Berlaku tak? Tak semestinya lah, unless dia jadi terlalu panas sampai your hose pun jadi lubang, then possible. Or the external factor dari luar. Tiba-tiba kucing pergi gigit ke, ataupun tikus pergi gigit ke, so possible lah. But it's not because of the friction. Okay, because normally the hose yang kita gunakan untuk hydraulic, so it will be thick. Dia bukannya jenis yang cepat
Dia bukan yang jenis rapur ataupun cepat rosak lah. Okay, so manufacturers dia memang come up with the quality one. So memang answer dia adalah nombor 2 lah. Tapi kita tengok juga the energy loss will happen in the transmission line. Okay, because of friction. Sebab dia tenaga tu dia berubah ke tenaga abah kan. So if you see the equation, so it will change to E energy, so there will be energy loss. Okay, energy loss. Okay, then the fourth one, the quality of the hydraulic oil will decrease. Betul. Sebab dia one thing is energy loss, kemudian dia friction. So because of the heated up everything, so macam saya bagi tahu, so instead of you service in 6 months, you terpaksa service dalam 2 or 3 months. Because the quality of the oil dia dah jadi tak likat dah. Okay, so that's one thing. Okay, so the answer is the hydraulic oil will start to leak. So itu adalah jawapan yang salah. Okay, so the last one. Okay, namakan valve ni. Okay, okay, cari dulu nama dia. Okay, yang ni saya padam. So ada okay, so ini adalah simbol yang diberi. Okay, so how you can name it? Macam mana nak namakan dia? Okay, so yang ni adalah hydraulic symbol ataupun pneumatic symbol. Macam mana you tahu? Macam mana you tahu? So ada tank. Okay, so ada tank. So itu adalah tank. Tank cuma ada untuk hydraulic. So untuk pneumatic adalah exhaust lah. Sebab minyak you tak boleh release to environment, so you need to send back to the tank. So itu adalah konsep dia. So you tahu yang ni adalah hydraulic. Okay, how you can name it? So first, apa yang you kena namakan? Ada berapa port? 3 port. Position? Okay, so 3/3. So tulis penuh. Dalam exam tulis penuh. Jangan tulis DCV. Directional Control Valve. Kemudian apa yang you kena tengok? Apa? Close center. Close center ke open center? So ada 3 kan? Close center, open center dengan tandem center. So ini adalah close center sebab no connection. Okay, kemudian baru selepas you dah settle yang close tu, baru masuk. So even you boleh, kalau yang ni dia macam close center kan. So if you have a 3 port or 4 port, so kalau you ada macam ada condition, so you can say normally open or normally close. Okay, kemudian actuation. Actuation kalau boleh tu cakap yang mechanical dulu, yang kita gunakan energy. So apa yang kita gunakan energy? Okay, so boleh cakap end lever
So saya bagi yang penuh lah. So ini adalah end lever. End lever. So ini adalah pull type. Okey. Kalau you tak tahu yang ni adalah pull type atau push type, you just tulis end lever je. End lever operated. Takut tak masuk dalam recording. Okay, so end lever pull type operated. Kemudian retended. So untuk simbol ada 5 soalan. Cuma ada satu soalan yang macam ni. Yang lain tu lagi simple dari ni. Okay. So jangan jadi stres. So, balik tu just belajar pasal ni je, janganlah. Okay. So that is the name for the apa tadi 3/3 directional control valve, close centered, and lever pull type operated, detended. Okay, so that is the name. So based on the symbol yang diberi itu, you boleh namakan. Okay, so any question? So ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan tu, we will take 5 ke 10? Okay, so take 10. So 9 o'clock kita start balik. Okay, so today will be the last lecture lah. Last lecture. So after this kita akan prepare for exam. Okay.